Yunus to address UNGA today. Ways to file crimes against humanity case in July-August massacre discussed. US to back interim government in holding free fair polls, says State Department. Editor Mahmudur Rahman returns home after long exile, warns all to stay alert against fascists. Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus is set to deliver his speech at the 79th UNGA today, through which he will introduce a new Bangladesh, with the global community highlighting his government's efforts to realize the dreams of the people, especially the youth. Meanwhile, International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan has met the Chief Advisor and shared their common vision to strengthen Bangladesh ICC cooperation and ensure accountability for crimes committed against the Rohingya people. They held the meeting on the sidelines of the UNGA. Discussions included the Rohingya genocide and ways and means to file a crime against humanity case against the perpetrators of the July-August massacre. Khan also appreciated the Chief's Advisor's 3 points regarding the Rohingya crisis. জুলাই অগাস্টে যে গণহত্যা হয়েছে, যেভাবে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরকে মারা হয়েছে, সাধারণ গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের মারা হয়েছে, নিরস্ত্র লোককে মারা হয়েছে, এটা এক ধরনের ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি। তো এই ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি আইসিসিতে প্রফেসর ইউনুস জিজ্ঞেস করেছেন যে এটা লসুট করা যায় কিনা, কিভাবে এটা করা যায়, সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হয়েছে। The Secretary of State Antony Blinken has indicated that Bangladesh will have US support for a free and fair election, which will chart an inclusive, democratic and equitable future for the people. He also underscored US support and assistance for the interim government of Bangladesh as it guides the country towards economic stability, and highlighted the importance of reforms to ensure continued foreign direct investment, according to the US State Department. Yunus and Blinken discussed the importance of building strong institutions to fight corruption, uphold media freedom, respect internationally recognized labor rights, and protect human rights for all in Bangladesh, including Rohingya refugees and members of the minority communities. Blinken expressed full support for the interim government as they discussed economic cooperation, the Rohingya crisis, counter-terrorism, labor issues, and the recovery of laundered money. United Nations Secretary-General Antonio Guterres met with Dr. Yunus in New York. During the meeting, Guterres expressed his gratitude for the strong partnership between the UN and Bangladesh, particularly acknowledging Bangladesh's significant contributions through the UN peacekeeping efforts. The Secretary-General reaffirmed the UN's commitment to supporting Bangladesh in its ongoing transition and reform processes. They also discussed the Rohingya refugee crisis and the global challenge of climate change. High Commissioner of the UN Refugee Agency, Filippo Grandi, has called for a new approach to the Rohingya crisis. He said international communities should do more to end the miseries of more than 1 million Rohingyas in the camps in Bangladesh. He discussed the Rohingya crisis with Dr. Yunus. Grandi said they discussed the unresolved issue of Rohingya refugees amidst the many challenges posed by the complex transition in Bangladesh. Grandi said the assumption of Professor Yunus as the new leader of Bangladesh has increased global interest in the Rohingya crisis, and he hopes there will be more funding for humanitarian responses. Seeking partnership in Bangladesh's new journey, the chief advisor said they are firm to improve the business environment through multi-pronged reforms that they have initiated.
He said in a business luncheon meeting at a hotel in New York. Bangladesh market is not just a market of 170 million people that is fast emerging as one of the top 10 consumer markets of the world, but is also strategically located in the proximity of 3 billion people of South and Southeast Asia and China, Professor Yunus said. President of the European Commission Ursula von der Leyen has assured Dr. Yunus that Bangladesh can count on Europe's support in its reform drive. EU also remain partner for steady growth and infrastructure development under Global Gateway, she said during a bilateral meeting with the chief advisor. Dr. Yunus also held bilateral talks with the Prime Minister of Netherlands, Dick Schoof, on the sidelines of the UNGA. The chief advisor also had a meeting with the U.S. State Majority Leader, Dick Durbin. Mahmudur Rahman, the editor of Amar Desh, returned to Bangladesh after spending over 5.5 years in exile. Around 1,000 people, including students, gathered outside the airport to receive Rahman. Coming out of the airport, the editor greeted his supporters while standing in a convertible car, waving his hand. The editor said he fought against the fascist Awami League regime in his own way for the past 16 years. He faced the wrath of the fascist Sheikh Hasina for publishing various news items. Over 124 cases were filed against him, and in one case he was sentenced to 7 years in prison. শেখ হাসিনা তার বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য আমি আদালতকে দিয়ে আমাকে 7 বছরের জেল দিয়েছে। এর বাইরেও আমি শুনতে পেয়েছি আমার নামে গোটা 5 অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও অপেক্ষা করছে। রোববারে ইনশাআল্লাহ আমি নিম্ন আদালতে গিয়ে হাসিনার দেওয়া সাজা এবং অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের মোকাবেলা করব। আপনাদের লড়াইয়ের সাথী হিসেবে আমার অনুরোধ যে আপনাদের মধ্যে যেন কোনো অনৈক্য না আসে, কোনো রকম অনৈক্যের ফাটল ধরে যেন ফ্যাসিবাদ আবার বাংলাদেশে মাথাচাড়া না দিয়ে উঠতে না পারে। ফ্যাসিবাদের কবর হয়েছে, ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, কিন্তু সেটা যেন চিরদিনের জন্য হয়ে যায়। এই কারণে আপনারা যারা লড়াই করেছেন, যে ছাত্র জনতা, যে সমন্বয়করা লড়াই করেছেন, সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকুন। BNP leaders have urged the party leaders and activists to stay alert to thwart any conspiracy to undermine the victory of the students and people. They made the appeal while addressing the memorial rally at Gazipur's Kapashia School on the occasion of 8th death anniversary of former senior leader ASM Hannan Shah. Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir addressed the rally as chief guest. BNP senior leader Dr. A.Z.M. Zahid Hussain has alleged that the proper reinformation isn't possible, keeping the fascist Awami League sympathizers in key posts of the government. Advisor আর সচিব আর একজন দুইজন ডিজি বাদ দিয়ে সর্বত্রই আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মারা বসে আছে। তাদেরকে ইমিডিয়েটলি ওখান থেকে যদি রিমুভ না করা হয়, তাহলে এই স্বাস্থ্য সেক্টরে কিন্তু সংস্কারের জন্য সরকারের যে উদ্যোগ সেটি ভেস্তে যাবে। সরকার যে কচ্ছপ গতিতে এই স্বাস্থ্য অ্যাডভাইজার এবং স্বাস্থ্য সচিব এগুচ্ছে, এটি আমরা খেয়াল করছি, কিছু বলছি না। যোগ্য কর্মকর্তা যারা আছে, যারা বৈষম্যের শিকার, তাদেরকে পদায়ন করুন। যত দেরিতে করবেন, মানুষ কিন্তু আবারও আপনাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতে পারে, বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। Jamaat-e-Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman has criticized Awami League, accusing it of committing genocide, asserting that such actions disqualify any party from participating in national politics. He said this at a party program in Khulna today. আমরা এখনই সুনির্দিষ্ট কোনো সময় বলতে চাচ্ছি না, তবে হ্যাঁ, এটা বছরের পর বছর হওয়া উচিত নয়। তাহলে আগাছা জন্ম নেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আছে। তৃতীয় পক্ষ জুলুমবাজরা আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রয়াস চালাতে পারে। তবে এটা ঠিক, একটা দেশে যারা জনগণের উপর গণহত্যা সংগঠন করেছে,
গণহত্যাকারীদের জনগণের ময়দানে রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। Yunus to address UNGA today, ways to file crimes against humanity case in July-August massacre discussed. US to back interim government in holding free fair polls, says State Department. Editor Mahmudur Rahman returns home after long exile, warns all to stay alert against fascists. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.